அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐ ஆம் Dr.K.Murugalingam, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். டிஎன்பிசி 2023 ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ வெளியிட்டிருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம். கடந்த 29/1/2023 அன்று நடைபெற்ற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு உரிய அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ வெளியிருக்காங்க. டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வெளியிட்டிருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம். இன்கரெக்ட் ஃபேர்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். In case of one-way classification, the total variation can be split into two components. For the estimation of error variance of maximum number of degrees of freedom is given in completely randomized design. Option A is correct. Find F ratio from the given ANOVA table. Option B is correct. The number of all possible samples of size 2 from the population of 4 unit as option D is correct. 12 பெர்மிட்டேஷனில் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கோம். 4P2 24 டிவைட் பை 2ன்னு கிடைக்கும். 2ன்னு கிடைக்கும். அதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 12ன்னு வந்துடும் ஆன்சர். The discrepancy between sample estimate and population parameter is termed as sample error. Find the odd one from the following. கோட்டா சாம்பிளிங், மற்றெல்லாம் வந்து ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங். ஸ்ட்ராடிஃபைட் ரேண்டம் சாம்பிளிங், சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங், கிளஸ்டர் சாம்பிளிங்லாம் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங். கோட்டா சாம்பிளிங்கிறதான் வந்து நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங். If n sample units are selected from n population unit, then the sampling fraction is small n by capital N. Option A is correct. Systematic sampling means selection of n units situated at equal distances. Selection of n units situated at equal distances. அது systematic sampling. Option B is correct. Movement generating function of the high square distribution is option D is correct. 1 minus 2t whole to the power of minus n by 2. A company gave and training to its salesman to increase a sales. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு சேல்ஸ்மேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாம்பிள் ஆஃப் சைஸ் 6 சேல்ஸ்மேன். அப்போ சாம்பிள் சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்குது. அப்போ இது வந்து ஃபேரடே டி டெஸ்ட்டு. The skewness of chi-square distribution is root of 2 by n. If the value of degrees of freedom 1 கொடுத்துருக்காங்க in student t distribution, nu equal to 1 in student t distribution, the distribution reduced to dash distribution, Cauchy distribution. F distribution is highly positive skewed because F distribution always mode less than unity அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். அதனால் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். மீன் கிரேட்டர் than 1 and mode less than 1. In a normal distribution, the ratio of quartile deviation, mean deviation, standard deviation 10:12:15. Movement generating function of the standard normal variety is u to the power of t squared by 2. Answer C is correct. மியூக்கு பதிலாக 1 போடுங்க, சிக்மாவுக்கு பதிலாக மியூக்கு பதிலாக 0 போடுங்க, சிக்மாவுக்கு பதிலாக 1 போடுங்க. அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்டு. ஆப்ஷன் பி வந்து மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த நார்மல் வேரியேட்டு. அதில் பியில் வந்து மியூக்கு பதிலாக 0வும் சிக்மாவுக்கு பதிலாக 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா சி ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும். ஓகே, அதான் சி ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் விச் த மோடு டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இஸ் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். மற்ற எல்லாத்தையுமே கரு வந்து கரு ஷேப்பில் இருக்கும். யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். அதனால் வந்து மோடு டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். அதை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். The given probability function f of x equal to 1 by 2 to the power of x for x varies from 1 to 3 etc. represents geometric distribution. X is a Poisson variable such that p of x equal to 2 equal to 9 into p of x equal to 4 plus 90 into p of x equal to 6. Then the value of lambda. Poisson distribution in a formula probability generating function e to the power of மைனஸ் லாம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல். அதில் போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் 1ன்னு கிடைக்கும். இந்த மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் 4 and 4/3 ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஃபைண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் than equal to 1. சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். 1 minus q power n. ஆன்சர் பி இஸ் கரெக்ட். மீன் இஸ் கிரேட்டர் than வேரியன்ஸ் in the binomial distribution always true. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். In a independent random variable x,
y are binomially distributed respectively with n equal to 3, p equal to 1 by 3 and n equal to 5, p equal to 1 by 3, then the probability value of x plus y greater than or equal to 1 is option C is correct. நார்மல் ப்ராப்ளம்ல பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணி செஞ்சீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ரெண்டு பைனாமியல் வேரியேட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு அது தெரியும். அப்போ பி ஈக்குவல் டு 1/3 1/3 எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா சம்மில் போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கிரெட்டர் தான் ஈக்குவல் டு 1 எக்ஸையும் ஒய்யும் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள். 1 - 2/3 ஹோல் டு தி பவர் ஆஃப் 8. ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். If let x be a random variable with the following probability density distribution, find E of x. ஒரு probability distribution கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணி எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ்னால் ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணி சம் பண்ணணும். பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 11/2 கிடைக்கும். ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். A box contains 8 items, of which 2 are defectives. A main selects 3 items at random. The expected number of defective items he has drawn is 3/4. Option B is correct. If x is a random variable, then e to the power of expectation of e to the power of t into x minus a is moment generating function. A continuous random variable x has a probability density function f of x equal to 3 into x squared. 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Find a and b such that p of x less than or equal to a equal to p of x greater than a. The answer is B. For any two continuous variable x and y, if a variable z, which is a linear combination of x and y, follows normal distribution, then x and y jointly follows the bivariate normal distribution. Option C is correct. X is a discrete random variable, then summation of p of x equal to total probability is always 1. Answer B is correct. The probability that a student passes a physics test is 2/3 and a probability that he passes both physics test and English test is 14/15. If the probability that he passes at least one test is 4/5, then the probability that he passes the English test is option B is correct. 4/9 sum பண்ணணும். Next question. In an experiment, if the outcomes is not unique but maybe any one of the possible outcomes from the set of sample space, then it is random experiment. 31 question. If b of a b equal to 0.10, p of a equal to 0.30, p of b equal to 0.20, then p of a given b is option B is correct, 0.50. A speaks truth 4 out of 5 times. A die is tossed. He reported that there is a 6, which is the chance that actually there was 6. Option A is correct, 4/A. For two events A and B, P of A equal to P of A by B equal to 1/4 and P of B by A equal to 1/2, then which of the following statement is true? Option B is correct, A and B are independent. In expected duration of each activity T is 6 ஒரு இடத்துல வந்திருக்கு. ஆப்ஷன் B is correct. T0 plus 4 into Tm even plus Tp divided by 6. Option B is correct. In a network analysis, total float is latest finishing time minus earliest finishing time. The assignment problem can be in the form of M cross N matrix called unit matrix. In making assignments, which of the following should be prepared? Only row or column having single zero. Option C is correct. Write the 2L of the following primal LPP. Minimum Z equal to 4x1 plus 6x2 plus 18x cube. Option A is correct. Primal to 2L problem. Option A is correct. Operation research is the study of optimization technique.
டிசிஷன் மேக்கிங்க்காக உருவாக்குறது தான் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச். அதனால் ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக். Double sampling plan with n1 equal to 100, n2 equal to 100, c1 equal to 1 and c2 equal to 2. Then the lot will be accepted if option C is correct. D1 less than or equal to 1, D1 plus D2 less than or equal to 3, where D1 and D2 are number of defective in the first and second samples respectively. The maximum limit of percentage defectives in a finally accepted product is average outgoing quality limit. The consumer risk is ஒரு கெட்ட பொருளை அக்செப்ட் பண்ணால் அது வந்து யாருக்கு அப்படின்னா கன்சூமருக்கு ரிஸ்க்கு. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். சூஸ் த ரைட் மேட்சஸ் அமாங் டைப். ஆப்ஷன் சி 1 and 2 ஆர் கரெக்ட். 1 and 2 எக்ஸ் பார் சார்ட்னா எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ டு ஆர் பார், சி சார்ட்னா சி பார் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3 ரூட் சி பார். 3 and 4 ஆர் இன்கரெக்ட். அதனால் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். Drawing item from a lot or a process without any condition for their quality is called blind sampling. Without any condition for blind sampling. Control chart for fraction defective is called as a P chart. The program have data steps and broke steps is brokenaவே சாஸ் தான் ஆன்சர் வரும். சாஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் brokeன்ற கமாண்டு. இப்போ ஆன்சர் சி இஸ் கரெக்ட். எஸ்பிஎஸ்எஸ் டேட்டா வியூவர் வந்து எதில் பண்ணுவோம்னா ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் பண்ணுவோம் எஸ்பிஎஸ்எஸில். இப்போ ஸ்ப்ரெட்ஷீட் இன்டூ விச் டேட்டா கேன் பி என்டர்டு. ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். If you want to conduct a periodic test for differences between levels of one or both the variables in SPSS, then click contrast. The effect of each score on the fit of a regression in SPSS is called leverage values. To move the cell pointer towards the right side or forward direction, task key is used, tab key. In Excel, that syntax for median is option A is correct, equal to median of n1, number 1, comma, number 2, etc. In an Excel spreadsheet, dash function is used to estimate variance based on sample variance of. Option A is correct. Which key moves the active cell left one screen in MS Excel? Alt plus page up. Option C is correct. The child bearing age of woman in India is 15 to 49 years. Option D is correct answer. In a life table, L4, option B is correct. 94,750. Based on time T formula for crucial birth rate and crude death rate, option B is correct. What is the following is true? Cost of living index is option B is correct. Factor reversal test was suggested by Irving Fisher. Leverage price index formula, option C is correct. If the correlation between the price relative X and the quantitative relative Y is positive, then Leverage index less than positive Patches index. Option B is correct. Most preferred type of average for index number is geometric mean. Most preferred type of average in index number is geometric mean. The index that satisfies factor reversal test is called a Fisher ideal index number. Choose the correct statement. Median is the best average in the construction of index number. Option 1 is correct. Mode is the best average in the construction of index number. Average mean is the best average in the construction of index number. Option C is correct. Median is the best average in the construction of index number. Option C is correct. Trend equation for the parabolic curve is y equal to a plus bx plus cx square. The curve u equal to a p power t represents exponential disk curve. The equation of a complex curve is y equal to k a power px is correct answer. If the slope of the trend line is positive, it shows rising trend.
In time series, the quarterly trend equation is given by y equal to a by 4 plus p by 48 into x. Option B is correct. Call Pearson correlation, measures of central tendency, median, coefficient of variation, sigma by x bar into 100. Option C is correct. L minus S range. Option C is correct. In practice, under normal economic conditions, the range of correlation coefficient between price and quantity relative is -1 to 0. If R is the correlation coefficient in a sample of n pairs of observation, then standard error is 1 minus R squared by root n. Option C is correct. R is the correlation coefficient in the sample of n pairs of observation, then the standard error is 1 minus R squared divided by root 2n. If Pxy equal to 0.85 and Pyx equal to 0.89, then the correlation coefficient is root of Pxy into Pyx. கண்டுபிடிச்சனா 0.87 கிடைக்கும். Rho mean square deviation is least when deviation is taken from arithmetic mean. Root mean square deviation is least when deviation is taken from arithmetic mean. Which of the following is the independent of unit of measurements, coefficient of dispersion? If a constant 5 is ordered to each observation in a series, then the mean is increasing by 5. Option A is correct. The geometric mean for the series 2, 4, 8 is answer C is correct. Nth root of their product is geometric mean. இப்போ 3 root 3 நம்ம யூனிட் இருக்கு. அப்போ cube root of their product 2 into 4 into 8 அதோடைய cube root எடுத்தோம்னா 4 கிடைக்கும். The point of intersection of less than OK curve and more than OK curve meets at the median. Histogram வந்தாவே மோடு தான். Frequency histogram is used to find dash measure, mode measure. Bombay, Kolkata, Punjab, Tamil Nadu place. Product of rice வந்து பாம்பே வந்து 3, கல்கத்தா 5, பஞ்சாப் 8, தமிழ்நாடு 10 இஸ் தி டைப் ஆஃப். இது வந்து ஜியோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷனை குறிக்குது. இப்போ ஜியோகிராஃபிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன். ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். Given probability statement that ஒரு ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க 0.90. which of the following statement is incorrect in respect of the probability statement? Option A is correct. Confidence limit 90% confidence limit. Okay, 95% confidence limits for mu and sigma square is known. N is large. X bar 95%னா 1.96 இருக்கணும். ஆப்ஷன் பி மட்டும் தான் 1.96. X bar minus 1.96 sigma by root n, X bar plus 1.96 sigma root n. Option B is correct. The credit of inventing the method of movements for estimating the parameters goes to Carl Pearson. Option B is correct. The credit of inventing the method of movements for estimating the parameters goes to Carl Pearson. The random samples of 16 students has an average body weight of 52 kg and a standard deviation of 3.6 kg. Then the 99% central confidence limits for the body weight is option A is correct answer. Necessary and sufficient conduct for the distribution to admit sufficient statistics is sufficient statistics proof பண்றதுக்கு it is enough to factorization theorem statement proof condition satisfy பண்ணாவே அது sufficient statistics னு சொல்லலாம். Option B is correct. Theta be an unknown parameter, T1 be the unbiased estimator of theta. If variance of D1 less than or equal to variance of T2, T2 be any other unbiased estimator of the estimator, then T1 is unknown. Minimum variance unbiased estimator. But T1 வந்து minimum variance T2 ஓட கம்பேர் பண்ணிடல. Variance of T1 less than or equal to variance of T2 இருக்கு. அப்போ minimum variance unbiased estimator. Option A is correct. If T1 and T2 are two most efficient estimators with the same variance S squared, the correlation between then rho the variance of T1 plus T2 divided by 2 is equal to 1 plus rho into S squared by 2. Option D is correct answer.
நேமான் பியர்சன் ஃபேக்டரைசேஷன் தியரம் வந்து சஃபிசியன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஆப்ஷன் ஏக்கு நேராக 3 தான் இருக்குது. ஆப்ஷன் ஏக்கு நேராக 3 இருக்குது. அதுக்கடுத்து மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர்ஸ் வந்து டோ இன்ட்டு லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை தீட்டா டிவைட் பை டோ ஆஃப் தீட்டா. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். த லீஸ்ட் ஸ்கொயர் எஸ்டிமேஷன் அப்படின்னா சிக்மா ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ்டாஸ் எக்ஸ் ஹோல் இன்வெர்ஸ். Raw Blackwell theorem variance of T1 equal to expectation of T1 minus G of T theta the whole square. Option A is correct. In large sample test, the standard error of the difference of the sample standard deviation is given by root of sigma 1 squared divided by 2n1 plus sigma 2 squared by 2n2. The degrees of freedom for testing of the sample correlation coefficient R is n minus 2. Given the bivariate frequency table 12, 8, 8, 7, the value of chi-squared statistics is 7 by 45. Given the sample statistics n1 equal to, answer C is correct, 30. The class frequencies attributes A equal to 90, N equal to 100, attributes B equal to 70, and attributes BAB equal to 40 reveals that the data are inconsistent. If modulus of Z greater than modulus Z alpha, then we say that significant and H naught is rejected. Out of two types of error in testing, the more severe error is type 1 error. அப்படின்னா ஒரு குற்றவாளி வந்து தண்டிப்படக்கூடாதுன்றது வந்து டைப் 1 எரர். அப்படியா? கிடையாது. அதாவது ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றது வந்து டைப் 1 எரர். ஒரு குற்றவாளி தப்பிக்கலாம், அது டைப் 2 எரர். அப்போ யார் டைப் 1 எரர் வந்து மோர் சீரியஸ் தான் டைப் 2 எரர். ஒரு குற்றவாளி வந்து தப்பிக்கலாம், அது டைப் 2 எரர். இதே ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது, அது டைப் 1 எரர். இப்போ டைப் 1 error is more serious than type 2 error. Whether a test is one-sided, two-sided depends on alternative hypothesis. Rejecting H naught when it is true is called type 1 error. நல்ல பொருளை ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம், அது டைப் 1 எரர். டெஸ்டிங் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ், பவர் ஆஃப் டெஸ்ட் இஸ் டினோட்டட் இஸ் பவர் டெஸ்ட்னாவே 1 minus beta. 2 to the power of 3 factorial experiment with R blacks. 2 to the power of 3 வந்து 8, 8 minus 1 7. R blacks னா R minus 1, அப்போ 7 into R minus 1. B answer is correct. Options B is correct. An experiment in which all factors have different number of levels is asymmetrical factor. An experiment involving 2 or more factors at various levels is called factorial experiment. One of the assumptions of ANOVA states that parent population from which observation are taken as normal. ANOVA normally distributed. அப்போ answer C is correct. Randomized black design T treatment and R blacks. The error degrees அப்படின்னா T minus 1, R minus 1. Option C is correct. Analysis of variance was introduced by R.A. Fisher. சாம்பிள் சைஸ் இன்க்ரீசஸ், சாம்பிளிங் எரர் வந்து என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். சாம்பிள் சைஸ்னால் இப்போ அது எரர் சாம்பிள் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் சாம்பிளிங் மீன் அப்படின்னா சிக்மா பை ரூட் என். அப்போ என் அதிகமாகல சாம்பிள் எரர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். இந்த எரர் மே பி அரைஸ் டியூ டு மிஸ்ஸ்பெசிஃபிகேஷன், நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டேட்டா, ராங் அசம்ஷன். ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் கரெக்ட். The standard deviation of sampling distribution of a statistics is known as standard error. Standard deviation of sampling distribution of a statistics is known as standard error. CSO was set up by in May 1951. Which sample is subjected to the discretion of a samples? Quota sample is a discretion of sample. The variation of sample mean under simple random sampling without a replacement is 1 minus
எஃப்ன்றது வந்து ஃப்ராக்ஷன் சாம்பிளிங் ஃப்ராக்ஷனை குறிக்குது. எஃப்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்மால் என் பை கேபிட்டல் என்ன குறிக்குது. அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். 1 மைனஸ் எஃப் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் பை ஸ்மால் என். சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் வித்தவுட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் உடைய வேரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் என் மைனஸ் ஸ்மால் என் டிவைடட் பை கேபிட்டல் என் ஸ்மால் என் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர். அப்போ அதில் கேபிட்டல் என் காமனாக வெளில எடுத்துகிட்டு அடுத்தோம்னா கேபிட்டல் என் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ என்ன கிடைக்கும்னா 1 மைனஸ் ஸ்மால் என் பை கேபிட்டல் என் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் பை என்னன்னு கிடைக்கும். ஆன்சர் சி இஸ் கரெக்ட். த கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் chi squared இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். x varies from n of 0, 1. Y varies from chi square distribution n degrees of freedom or independent random variable, then t equal to x divided by root of y by n is t distribution. The ratio of two independent chi squared variate is dash variate, beta 2 variate, beta 2 of n1 by 2, n2 by 2. Normal distribution with mean 0, standard deviation 1, known as standard normal curve. Answer B is correct answer. For x varies from n of mu comma sigma square, z varies from z equal to x minus mu by sigma. Identify the distribution u of u equal to 1 by 2 x minus mu by sigma the whole square, comma distribution comma of 1 by 2. Answer is C is correct. If x is a random variable which is uniformly distributed with mean 1, variance 4 by 3, find p of x less than 0 is answer C is correct, 1 by 4. X is varied with the probability density function f of x equal to 1 by 4 x into e to the power of a minus x by 2 for 0 less than x less than or equal to infinity. Then the distribution has mean and variance has mean equal to 4, variance for the 8. Answer D is correct. Poisson distribution with mean 1, mean deviation about mean is 2 by e. 2 by e into standard deviation வரும். mean deviation 2 by e into standard deviation. இங்கே பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் மீன் 1, அப்போ மீனும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ 2 by e into சிக்மா வந்து 1, அப்போ 2 by e மட்டும் கிடைக்கும். ஆன்சர் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். In a Poisson distribution, p of x equal to 0 is twice p of x equal to 1. The mean value is 0.5. Option B is correct. The mean of a binomial distribution is 10. The number of trials is 30. The probability of failure of an event is 0.666. In a binomial distribution consisting of 5 independent trials, the probabilities of 1 and 2 successes are 0.4096 and 0.2 subtract பண்ணினா 0.2 கிடைக்கும். Answer is 0.2. The expectation of number of tie when thrown is 7n by 2. எண்ணுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு டை, அதனால் எண்ணுக்கு பதிலாக 1 போட்டிங்கன்னா 7 by 2. Answer C is correct. X is a random variable, variance of x. Variance of x equal to e of x square minus e of x the whole square. Option B is correct. In a symmetrical distribution, which of the following? In a symmetrical distribution, which of the following central moment value is true? ஆட் மூமெண்ட்ஸ்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும். இதில் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே வந்து. அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்டு. μ3 ஈக்குவல் டு 0. இஃப் a density function of a bivariate x and y is given as f of x, y equal to 3xy. இன்டகிரேஷன் பண்ணுங்கள். மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ்னா ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேஷன் பண்ணணும். அப்போ ஆன்சர் f of x equal to 3/2 into xன்னு கிடைக்கும். ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். Match the correct answer. Development of probability theory based Poisson distribution are in 1837. Binomial distribution வந்து ஜேம்ஸ் பர்னோலி. Construction of index number வந்து Fisher's ideal. அப்போ ஆன்சர் ஏ இஸ் கரெக்ட். If 2 dice are thrown, then the probability that the sum is greater than 8 is, answer is D, 5 by 8. The Boolean inequality கொடுத்துருக்காங்க. a1 a2 etc an are events
ஃபஸ்ட்டு பூலியஸ் இன்இக்வாலிட்டி ஃபஸ்ட் கண்டிஷன், செகண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு வரும். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு, செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து இன்டர்செக்ஷன் வரையில லெஸ் தேன் யூனியன் வரையில லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு வரும். இன்டர்செக்ஷன் வரையில கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு வரும். சமேஷன் ஆஃப் I ஈக்குவல் டு 1 to n P of AI மைனஸ் n plus 1. Answer C is correct. The probability obtained by using Bayes' theorem, posterior probability. The probability of complementary events A bar of A is given by P of A bar equal to 1 minus P of A. The probability that an event A happens in one trial of an experiment is 0.7. Three independent trials of an experiment are performed. The probability that the event A happens at least one is 0.973. Answer B is correct. The longest duration in any project network is called critical path. Match the following simplex table. Zij minus Cij greater than equal to 0. Option C. B is correct answer. Least cost method. IPFS. Hungarian method. Assignment problem. Supply equal to demand. Transportation problem. Option B is correct answer. The variables whose values determine the solution of problems are called decision variables. A model which considered uncertainty as simplex. The variables whose values determine the solution of problems are called decision variables. A model considers uncertainty. Uncertainty model வந்து பார்த்தீங்கன்னா stochastic model. Uncertainty. A model which consists uncertainty as an important aspect of operation research problem the stochastic model. Necessary and sufficient condition for the basic feasible solution to a minimization LPP to be an optimum is that for all j, Zj minus Zj greater than equal to 0. Option A is correct. Models are only aids in decision making. Total number of points required to draw an OC curve is 5. The operating characteristic function of a single sampling plan with n, e equal to 1 is using Poisson. Option C is correct. E to the power of minus np 1 plus np into 1 plus np. Type A and type B OC curves differ from one another in respect of all the above. N1 plus N2 into 1 minus P1 is an ASN of double sampling plan. The control chart for number of defectives per unit is a C chart. Number of defectives per unit. Control chart for number of defectives per unit is a C chart. Which of the following statements are false in statistical quality control? Option A is false. 1 and 3 only. Option A is false. 1 and 3 only. 100% inspection is always full proof. அதுவும் தப்பு. ஆப்ஷன் 3யும் கரெக்ட் தப்பு. அப்போ ஆப்ஷன் 2 மட்டும் கரெக்ட். The trial control limits for R chart with the constant factor are option B is correct. UCL equal to T4 R bar, CL R bar, LCL T3 R bar. In SAS, store values of data keyword is data lines. Regression technique used in SPSS is all of this: linear regression, multiple regression, logistic regression. All of this. Some variables are difficult to interpret because they may load onto more than one factor, which is known as split loading. Option C is correct and D is correct. Option D is correct. Split loading. Dash is the most popular orthogonal method. Varimax. What type of variables comes under the nominal scale? Dichotomous. In Microsoft Excel spreadsheets, cells are labeled as A1, B1, C1. In Excel, statistical syntax used to find the sum of a cell ranges is option B is correct, equal to sum of n1 number 1, number 2, etc.
Which key moves the active cell one column to left in MS Excel? Left arrow or shift plus step? Which of the following symbol is used to make a cell address as an absolute reference? Dollar symbol. Crude death rate provides the probability that a person will die in a given period. The death rate of babies under 1 month is known as neonatal mortality rate. Neonatal mortality rate 1 monthக்குள்ள death rate அப்படின்னா neonatal mortality rate. Calculate the cost in the cost of in calculate the cost of living index number. Option C is correct. 258.04. Year to year indices in the change pace method are called a link relative. Fisher ideal index number does not satisfy the test circular test. Fisher index number satisfies all of the above. Unit test, time reversal test, factor reversal test, all of these. The factor reversal test for the criteria of goodness of good index number is option B is correct. Option the factor reversal test for the criteria of good index number is option B. P0i into Q0i equal to summation of Pij Qij divided by summation of P0j Q0j. Option B is correct. The data obtained from TAS is used to service data mining, market research, etc. SPSS. Time reversal test is P01 into P10 equal to 1. Lebesgue index equal to 183, Patches index equal to 173.5, then Fisher ideal index is 178.3. Answer A is correct. Which of the following is not a relational operators? Cap. Option C is correct answer. Four components of time series in additive model are independent. Four components of time series in a additive models are independent. Not used for measures of trend is simple average method. Not used for the measures of trend is simple average method. A time series is a set of data recorded all the above periodically at time or space intervals at successive points of times all the above. For the given 5 values, the 3 years moving averages are option B is correct. The terms prosperity, regression, depression, and recovery are in the particular attached to cyclic movement. The annual trend equation equal to y equal to 6 into x minus 2014 plus 101 x unit 1 year. Then the trend value of the second quarter of the year 2015 is 106.25. Option C is correct answer. Which of the following is not an increasing trend? Death rate is not a increasing trend. Cyclical fluctuation occur at an interval of more than 1 year. The difference between the observed value and the estimated value in regression analysis is known as either A or B, residue or error. The two lines of regression are given x plus 2y. ரெண்டை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் xy வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா ஒன்று எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு கிடைக்கும், ஒய் வேல்யூ 2ன்னு கிடைக்கும். 1,2 இஸ் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா xy வேல்யூ கிடைக்கும், எக்ஸ் வேல்யூ 1, ஒய் வேல்யூ வந்து 2. The angle between two lines of regression is theta into theta equal to tan inverse of. The angle between two lines of regression is theta equal to tan inverse of 1 minus r square divided by modulus of r sigma x sigma y divided by sigma x square plus sigma y square. The angle between the two lines of regression are. The value of the coefficient beta 2 is given defined by beta 2 mu4 divided by mu2 squared. The third central movement is mu3 equal to mu3 dash minus
3 mu2 dash mu1 dash plus 2 mu1 dash the whole cube. Option C is correct. In any discrete series, when all the values are not same, the relationship between mean deviation about mean and standard deviation is mean deviation less than standard deviation. Option C is correct. The weighted arithmetic mean of n natural numbers is 2n plus 1 by 3. Option C is correct. Suitable average to compute average of ratios is harmonic mean. Suitable average to compute averaging of ratios is harmonic mean. The median of the variate values கொடுத்துருக்க வேல்யூலாம் அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் எழுதிட்டு சென்டர் வேல்யூ என்ன ஒன்றுனா ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். 11 கொடுத்துருக்க வேல்யூவை அசெண்டிங் ஆர்டர் அல்லது டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிட்டு சென்டர் வேல்யூவை நோட் பண்ணணும். அதான் மீடியன். The word OQ is always used to cumulative frequency curve. The study based on complete enumeration is census survey. Statistics mainly deals with numerical data. The confidence interval of confidence coefficient 1 minus alpha is best when it has the smallest width. A confidence interval of confidence coefficient 1 minus alpha is best when it has the smallest width. Formula for the confidence interval with 1 minus alpha as confidence coefficient for the variance of the normal distribution n of mu comma sigma square when mu is known is given by option A is correct. B answer வந்து less than or equal to இருந்தால் B answer correct. A answer B answer ரெண்டுமே கரெக்டாக வரும். இப்போ எப்படின்னா ஆப்ஷன் பியில் வந்து லெஸ் than or equal to சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா பியும் கரெக்டு தான். நீங்கள் கிரெடானா ஈக்குவல் டு இருந்ததுனால தப்பு. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். T is the maximum likelihood estimate of theta. Psi of theta is 1 function of theta. Psi of t is the dash of psi of theta. Maximum likelihood estimate of psi of theta. Invariant property of maximum likelihood estimator. Option C is correct. X varies from U of uniform distribution of alpha comma beta, then maximum likelihood estimator of alpha and beta respectively. Option C is correct. The inconsistent necessary and sufficient condition for the consistent estimator. E of x bar equal to mu, variance of x bar equal tends to 0 as n tends to infinity. Then x bar is a consistent estimator. Normal distribution. Variance of x bar less than variance of median. Option B is correct. எது true அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. x1, x2, etc. xn be a random sample from a population with probability density function f of x comma theta equal to theta into x to the power of theta minus 1. 0 less than x less than 1, theta greater than 0. Then the sufficient statistics for theta is product of t equal to product of x. Option D is correct answer. Kramer-Rao inequality on the variance of an estimator Tn tau of theta. Variance of Tn greater than or equal to minus into tau squared by tau theta squared கீழே வந்தாவே இங்கே மைனஸ் வரும். இப்போ மைனஸ் வந்துடுது. இ வந்தால் என்இன்னு வரும். ஓகேங்களா? என்இ அப்போ டவு டேஷ் ஆஃப் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என்இ டோ ஸ்கொயர் பை டோ தீட்டா ஸ்கொயர் லாக் ஆஃப் f of x comma theta. Option D is correct. Higher the probability, the dash is the confidence. More higher probability in கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் more is the confidence. Answer C is correct. All of the formula 95% confidence for the mean mu, the normal variable population n of mu comma sigma square with the known sigma r 95% 1.96 வரும். அப்போ இது கரெக்டு. அது அல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் தான் ஏயும் சிஏ பி எல்லாமே. அப்போ எக்ஸ் பார் ஆல் த above is correct. Match the following. Mean of the I-square distribution n, variance of I-square distribution into 2 into degrees of freedom. அப்போ மீன் ஆஃப் I-square distribution வந்து நியூ,
அதோடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தான் அதோட மீனாக இருக்கும். வேரியன்ஸ் ஆஃப் chi-square டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றது வந்து 2 இன்ட்டு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம், 2 இன்ட்டு 2 நியூ. ஆப்ஷன் 3, 4 வரும். அப்போ 3, 4 பி ஆன்சர் இஸ் கரெக்டு. மியூ 4 ஆஃப் chi-square டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா 48 இன்ட்டு நியூ ப்ளஸ் 12 இன்ட்டு நியூ ஸ்கொயர்டு. பீட்டா 2 ஆஃப் chi-square டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ப்ளஸ் 12 பை நியூ அப்படின்னு கிடைக்கும். 3 ப்ளஸ் 12 பை நியூ. ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்டு. Equality of several normal population means can be tested by F test. ANOVA. Several normal population ஆகவே ANOVA தான். Population several means அப்படின்னாவே ANOVA வந்து F test யூஸ் பண்ணி செய்வோம். Null hypothesis for testing of equality 2 means is H0. Null hypothesis எப்போவுமே ஈக்குவல் டு பண்ணுவோம். Alternative hypothesis தான் less than greater than not equal to இந்த மாதிரி கொடுப்போம். Null hypothesis for testing of equality 2 means is H0 equal to mu1 equal to mu2. Answer A is correct. Likelihood ratio to statistics is option B is correct. W equal to 2 into log of L of theta maximum likelihood divided by L of theta. Option B is correct. The ratio of a likelihood function under H0 under the entire parameter space is called a likelihood ratio. Which of the following is correct fared? T test வந்து WS கோசட்டு நேமன் பேர்ஸ் அந்த வந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் டெஸ்ட்டு. 2 கட்டு. இப்போ 2 டைல்டு டெஸ்ட்னா உங்களுக்கு வந்து நாட் ஈக்குவல் டு வரணும். அப்போ அது வரல, லெசன் இருக்குது, அதனால் தப்பு. பவர் ஆஃப் டெஸ்ட்னா 1 மைனஸ் பீட்டா வரணும், அதுவும் தப்பு. அப்போ ஆப்ஷன் 1 and 2 ஆர் கரெக்டு. Q assertion and reason. டைப் 1 எரர்னா வந்து தப்பானதை வந்து ஒரு நல்ல பொருளை ரிஜெக்ட் பண்ணால் அது தப்பான பொருளை அக்செப்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து டைப் 1 எரர். இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அக்செப்டிங் எ ட்ரூ நல் ஹைபோதீசிஸ். நல் ஹைபோதீசிஸை வந்து ட்ரூவை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறோம், அப்போ இங்கே எரரே கிடையாது. அடுத்து பாருங்கள், ஃபால்ஸை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம், ரீசன், அதுவும் எரரே கிடையாது. அப்போ ரெண்டுமே தப்பு. அப்போ எரர்னு சொல்கிறோம், எரரே கிடையாது. எரர்னா ஒரு நல்ல பொருளை ரிஜெக்ட் பண்ணால் அது டைப் 1 எரர், ஒரு கெட்ட பொருளை அக்செப்ட் பண்ணோம்னா அது டைப் 2 எரர்னு சொல்லுவோம். அப்போ இது வந்து மாறுது, ரெண்டுமே எரரே இங்கே கிடையாது. அதனால் வந்து போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஃபால்ஸ் இஸ் கரெக்ட். அனைவருக்கும் நன்றி. அனைவரும் தேர்வில் வெற்றி பெற எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.